nota saya sebab tu saya nak habiskan ni dulu for 2 days. Alright, so untuk Python this one, tadi kita dah kenal dengan input dan output syntax. Now, bila kita buat, you all faham lah sebenarnya bila people do the programming language, most of the thing they will be doing ialah calculating. Buat kira-kira pengiraan. So, bila kita buat pengiraan, maka kita akan gunakan operator. Alright, so operator ada 4 yang important operator dalam Python: arithmetic, comparison, logical dan juga conditional. Ini normal je saja sebenarnya. You have been doing this in a normal life, cuma bila dalam Python saya kena terangkan kembali sebab simbol dia mungkin diubah. Arithmetic operator, you all tahulah ya. Alright, so operator are special symbol in Python that carry out certain computation activities. So the value that the operator operates called as the operand. Macam ni ya, A to B. So A and B is operand. So the symbol is the operators. Okay. So ini adalah numerics. Alright, so ni 4 jenis. Arithmetic untuk something yang you all memang familiar. Comparison is to compare bigger or lower the certain values. Logical or boolean adalah untuk check true or false, and conditional is actually returning a logical test for your values. Okay, arithmetic dulu, ni yang biasa je lah. Mathematic operation, definitely you have to do this sebab you nak buat mathematical calculation. Jangan rasa pelik kenapa saya cikgu English kena belajar computational mathematic ni sebab nanti you all nak kira grade pelajar, nak kira markah, nak kira ranking, all that need mathematical calculation. And if you're doing Python, you can do that by using coding. Alright, so perform mathematical calculation. So this is an example. So operator ni biasa campur, addition, subtraction, multiplication. Okay, simbol multiplication lain sikit. The one yang kita belajar kat sekolah ialah simbol X tu kan. Tapi dalam Python is star. Star represent multiplies. Division, instead of simbol yang biasa kita pakai kat buku tu kat sekolah, is actually just a slash. So slash represent division. So B bagi A. So contoh ni maksudnya ialah A ialah 10, B ialah 20. Okay? Salah. Ya. Okay. A ialah 10, B ialah 20. Saya kena annotate nanti. For this example, A equal to 10, B equal to 20. Okay. So A equal to 10, B 20. So kalau campur A campur B jadi 30. Kalau tolak A tolak B dapat negatif 10. Kalau darab 20 plus 10 jadi 200. And division 10 bahagi 20 dia dapat 20 bahagi 2 bahagi 10 dia dapat 2. Alright, ini mungkin different sikit. Modulus. Modulus is actually divides left hand operand by right hand operand and returns a remainder. So dia pulangkan baki. Percent akan return values balance remainder dia. So kalau 20 bagi 10 dia pulangkan kosong. Kalau 10 bahagi 20 modulus 20 kita dapat berapa? Kalau 10 decimal, using decimal 10 modulus 20 B A modulus B. What is the output that you will get? Kosong? 0.5. 10 bahagi 20. Tak, you dapat 10. Sebab 10 tak boleh bahagi 20. So 10 tu kita turunkan ke bawah kan? Kita turunkan balik ke bawah, you all tambah kosong, lepas tu you all jadikan perpuluhan. If it's an integer, you will just get 10. Okay, dia tak tengok perpuluhan lagi. Okay, that's remainder. Dia akan ambil nilai tepat sahaja. Okay, faham Kalau nak kuasa, kuasa jadi 2 kaedah. Kalau nak pakai modul pun boleh. Another way ialah pakai exponential symbol. Okay, exponential symbol inilah star star. So A star star B maksudnya 10 kuasa 20. So A star star 2 maksud A kuasa 2. 5 star star 2 is 5 kuasa
2. Alright. So floor division ialah bahagi tetapi dia mengambil nilai bulat. Dia ambil nilai bulat saja. Sekarang kita pakai dalam Python kita pakai yang division biasa saja. Alright, just go into the basic things. Alright, so dalam numerical, you have to remember dia ada ranking macam ni 1/4/3. This is a numerical expression 4/2. Dan okay, this is the one that I'm saying. There's an order in which operation are computed. So darab, bahagi, modulus and exponential is a higher precedence than campur tolak. Okay? So if you see something like this, except parenthesis, whatever within the parenthesis dalam kurungan, that will be calculated first. So contohnya 1/3 darab 4, you all kena kira 3 darab 4 dulu baru campurkan dengan 1. Okay? Sebab kalau 1/3 4 darab 4 dia jadi 16. But instead 3 darab 4 12 campur 1 jadi 13. So the correct one is 13. Okay? Be careful with the calculation. So when you double check the value, you kena tengok benda ni. Except for the parenthesis lah. Kalau you masukkan dalam kurungan, 1 plus 3 ni akan dibuat terlebih dahulu barulah didarab dengan 4. So this is division. Ni saya dah beritahu dah lah. So kalau divide dia ambil yang atas saja. Alright. So dia akan ambil 3 dan 52. Kalau modulus dia ambil yang bawah. 21 dan 2. Okay. This one 2 and 3. Kenapa kita nak buat benda tu? Okay, this is an example of exercise. Saya tak nak buat benda ni dulu. Saya dah tinggalkan dalam exercise that you have to try on your own. Okay, you have to try this on your own. Saya dah letakkan dalam e-learning on exercise homework. All the 5 exercises ada dalam tu. Boleh cuba dulu and then discuss. Alright, so try to do the program using Python untuk dapatkan sum A campur B, tolakkan B, B tolak A darab B, A divide A bagi B, remainder A modulus B dan A kuasa B, you boleh gunakan power ataupun exponential. Right, so ini senang je. Try this on your own saya tak buat. Okay, this is another example, exercise ialah bila nak dapatkan volume of a cylinder that can be computed by multiplying the area. Saya dah serahkan you all dia punya contoh. Okay, cuba juga yang ini This is exercise 3 pun sama juga. Melibatkan arithmetic operator. Alright, so ini kita dah buat tadi. Hello world, kita just gunakan campur untuk gabungkan strings. If you want to combine string, you just use plus symbols. Ini jangan masuk dulu because we are going to go into the this later on. Right, so nak pergi pada comparison operator. Comparison operator is checking on the difference or similarity between values. Okay, so selalunya when you go to the second step next week, nanti kita memang akan guna banyak comparison operator. So atau kita panggil logical structures. Alright, so this is the one, ni dah biasa dah. Ni ialah kalau dia equal, kita pakai dua signs, equal signs. Kalau tak sama ni not equal, dia akan return true. Kalau dia false, this is sama dengan yang atas ni, not equal, greater than, less than, greater or equal than dan juga less than equal than. So kalau misalnya kita nak nilai, contohlah kita nak susun alphabetical order, whether student A, nama pelajar satu adalah lebih dulu daripada pelajar yang kita buat alphabetical order kan, A, B, C, D, E, F, G. Then we have to use the comparison operators. Okay, this is an example of programming in Python by using a comparison operator. So we would like to see the difference between A and B. Adakah A lebih besar daripada B? A more than B, dia akan return false. A less than B, dia akan return true. Okay, so this is the code. You all can try the code later on dalam Python. Cuba ya, tolong cuba selepas ini. Alright, so the code dia dah ada kat sini. You all try. Lepas you all cuba, you all cuba pula dapatkan
cuba pula the other test on the exercise. Exercise tu dia mungkin lebih susah sedikit. Okay, lastly ialah logical operator. Logical operator is a combination. Bila you nak gabungkan beberapa decision making yang logical operator. Contohnya macam kita buat flowchart. Kita nak coklat ada kacang. Coklat tu mestilah cream milk. So kita nak 2-3 condition together. So you can use logical operator to combine. So that is actually only 3 of it, which is and, or, dan not. So and maksudnya dia mestilah kedua-duanya betul, both condition true, then barulah dia true. Okay? Is A is true and B is true, then barulah kita boleh dapat true value outputs. Kalau or any one of A or B is true, maka dia akan jadi true. Not, you akan lawankan dia. Kalau true jadi false, false jadi true. Okay, this is actually the table. Okay, table dia ni. So untuk and, kalau both true baru dia akan outputkan true. Kalau or, salah satu saja true, dia akan outputkan true. Kalau not, dia akan convert. So kalau nampak yang A is 0, so bila not A, dia akan jadi 1. So kalau A is 1, not A akan jadi 0. Okay, dia akan lawan. Alright, so this is an example. Please try this code and try to check on the output by using Python. And okay, sama. And this is another example that you can try on. Homework, ini you try, boleh cuba, tapi nanti minggu depan saya akan buat all the exercises yang saya dah bagi dalam ni as well as homework. But please try dulu on your own. Okay, ada soalan tak? So kita ada 3, numerical, okay, logical dan juga comparison operator. Itu adalah operator yang penting you all kena tahu in order for you to conduct the programming in Python.